Good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, February the 28th, 2023. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about voter mobilization and registration ahead of general elections that President Emmerson Mnangagwa is expected to announce anytime soon. Political parties, including the ruling ZANU-PF and the Citizens Coalition for Change, or CCC, Zimbabwe's biggest opposition party, are out in full force, urging people to go and register for the high-stakes election. Youth civil society groups are also out knocking on people's doors, with some offering incentives such as free food and transportation for those wishing to go to registration centers and register. Tonight, we are talking to some of those organizations, and next week, we will be talking to political parties. Litshona njani Zimbabwe omuhle siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sixoxa ngohlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Abamabandla ezombusazwe kanye labehlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokukhuthaza uZulu jikelele ukuthi ayebhalisa ngobunengi kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Lamhla sixoxa labenhlanganiso ezizimeleyo njalo abezombusazwe sizaxoxa labo ngeviki ezayo. Kwaziwayi batereri bestudio 7 nasi muchirongwa che Livetalk The Connection tiri kutarisa zvirongwa zvekukurudzira vanhu zvikuru sei vechidiki kuti vanyorese kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vemapato anosanganisira ZANU-PF neCCC vari kumhanya-mhanya mumaguta nekumaruwa vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota neuwandu hwavo. Nhasi tichange tichikurukura nevemasangano akazvimirira oga uyezve vemapato ezvematongero enyika tichange tichikurukura navo muchirongwa chino svondo rinouya. But before we dive deeper into today's topic, let's cross the Limpopo River, where a South African group is bringing films to African youth in impoverished areas with poor services through solar-powered portable cinemas. The group, Sunshine Cinema, is in 4 countries but aims to inspire more youth on the continent through African films. Zahim Kasim reports from Bangkok in South Africa. Like most villages in South Africa, Bangkok has little access to power or the internet. Watching a film is a rare treat from aid group Sunshine Cinema, which brings a solar-powered movie projector and speaker to poor remote areas. The group also provides jobs to operators like Larata Atlawa, who says the African films they select are not about entertaining, but inspiring. After viewing a movie, you realize, the way I might have been doing things might have been a little bit offish or might have been wrong. And then it changes your perspective drastically to say, I can actually be a better person in my community. I can actually go out there and be the change in my community. South Africa's government says nearly 2/3 of youth under 24 are jobless, raising the temptation of crime, especially among young men. A boys' mentorship program hosted today's film, Riding with Sugar, a South African film that tackles the issue of xenophobia. Events like this are important because they help us
to know which part of the future we want to be a part of. A future whereby we can eliminate all racism, all xenophobic attacks on foreigners, and we just want to be a better version of humanity. Sunshine Cinema, which runs on donations, started a decade ago in South Africa, but has since spread to neighboring Zimbabwe, Zambia, and Malawi. They are ready to expand further across Africa, says co-founder Sidel Willow-Smith. We would love to expand into other African countries. We believe that we have a model that can really work because we are addressing youth unemployment at the same time as working in distribution. The young people that go through our program receive rigorous training in impact facilitation. So they're coming out of this program with a lot of soft skills as well as a lot of skills that can be transferred into the workplace. Sunshine Cinema says their goal is to spark conversations about issues that affect Africans. They also offer an online course for anyone in a developing country with scholarships for those who cannot afford it on how to use media for impact. For remote communities like Pankop, the impact of the solar-powered cinema is to bring hope for a better world. Zahir Kasim for VOA News, Pankop, South Africa. And now back to our main topic. In Harare especially, large crowds have been popping up lately at registration centers set by the Zimbabwe Electoral Commission, with some complaining they are spending a lot of time in line. Here is 19-year-old Godnose Geoffrey talking to Studio 7's Frank Chikore at a crowded registration center last Friday. Godfrey ari kuchema nekunonoka kwezek kunyoresa vanhu nekuti kwakange kwakazara paregistration center iyoyo. Ndaona zvakakodzera kuti ndiyezovhota kuti tisu mayuths anofanira kusimudzira nyika, tofanira kuzova patimire, tofanira kuzova saka tikatarisa mafambisirwo ari kuitwa zvinhu panapa tingati masvika nguvai uye zvinhu zviri kumbofamba sei pano? Kuti zoti zvifamba sei panapa sitomboziva because panapa tasvika zvekuma6 but tinotangobata line asi titomboziva kuti tofamba sei, tongonaona tichingomhanya malaini achangozara. Saka chamunofunga kuti chingaitwe chii kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kurejista kuvhota, ndaitofunza kuti pamwe touya kana kuri kumalocations kwatogara ungoisa zvimamwe zvako totongorejistera kuriko kumalocations. Sei muchiti murejistere kumalocation? Kozvo zviri easy, vanhu vanogara vashoma takangoti location neimwe ine center yekurejista, vanhu vanongokasika kuti asevhwa nenguva todzokera kudzimba. Frank Chikore akataurazve nemumwe wechidiki uyo anoti ZEC inofanirwa kukoshesa vechidiki pakunyoresa kwayo, zvikuru sei avo vari kunyoresa kekutanga kana kuti ma-first time voters. Ndachiti vese varikutanga kurejista kasi njengokuti dai vari kutanga kurejista kuno vachangosoma 18 years vangokasidza kusevhwawo sezvo iri first time yavo ndovazowanawo chase kuvhotawo kune zvakanaka ndokuti zvinhu zviite fasta nekuti vamwe vakuru varipo vakushayisa vai vechidiki vachangotangawo kurejista mukana nekuti vawane kurejista kuvhota kuti vazokwanisa vana vachivhota. So ungataurira kuti pano masvika nguva uye zvinhu zviri kumbofamba sei? Pano tasvika na6 dzeMakuseni but nhasi hatisati taseva kana kupiwawo manhamba hatisati tapiwa, hatisati ndozvinonetsa kuti hatisi kuwana nguva. Makuseni hatina chatadya saka takuchanwanzara kunokundosa taugaya kuzokera kumba nekuti hatisina mari yekuti tenge chikafu tiwanenge tichidya tiswere tibate nhamba. Saka tingodai vakwanisa kubatsira vanhu nechikafu vadyawo, vakwanisa kumirirawo manhamba avo, vakwanisa kuzowanawo rejista kuvhota. On its part, the Zimbabwe Electoral Commission admits there are few voter registration centers and that some people have to travel as far as 150 kilometers to register, especially those in small towns and rural areas. And now to help us discuss this issue, we are joined by Project 4263 Director, Yangasen Matete, Visitor Donga of the Zimbabwe Christian Alliance, as well as
Dr. Kuzwangaziore of the REAP initiative, which stands for Register, Elect and Protect. Welcome to Studio 7, gentlemen, and thank you so very much for joining us. Let me start with Mr. Matete. We are told registration centers are recording high numbers of people registering in Harare these days. Mr. Matete, what are you observing as an organization? Thank you, Mr. Yes, indeed, it is true that state offices are currently overwhelmed by young people who are going to register to vote in their numbers. So what we are observing on the ground is that many young people spend a lot of hours in the queue trying to register to vote, and some of them actually end up leaving because we know that our current economic status that most young people actually vendors, to be honest. So they do not have a lot of time that they can spend in queues. So we are currently trying to talk about the electoral commission that they actually come up with their registration so that they can be able to register as many young people who want to register to vote. Most young people actually desire to register to vote. They want to participate in the temporary election. But they've noted also the young people that these forecasts that they are facing, unemployment that they are currently facing, issues of inflation, issues of poor wages, all those issues that they are facing, poor delivery, potholes, lack of resource collections, lack of clean water, it's actually a polling issue. So the young people want to take all their problems to ballot box, but unfortunately they are being denied this chance to take their issues to ballot box because the Zimbabwean Commission is not coming up with the people, it's not decentralizing registration centers so that young people can actually register to vote. It's actually better now that young people can actually go. There are actually places where young people can actually not afford to go to register to vote. Because we know that if you are in Pretoria, you need to register to vote in one day where you travel 100 kilometers, which is 200 kilometers to and fro, and you need around $20 to go there. So across the country, many young people want to register to vote, but because of various reasons, we are not able to. So we are actually trying to force them to do their constitutional obligation to register people to vote. So we are currently negotiating a person to vote, but we also come a time where if they fail to actually do their constitutional duty, we also initiate other steps such as legal challenges because we believe that they should actually carry out its mandate. Now that they are done, they have the limitation processes, there's nothing that is holding them up to actually do a proper registration list because previously they that list many young people did not have national identity cards. Now many young people have acquired national identity cards. So it's time that the electoral commission do an extensive voter registration list. Thank you, Bamatete, and coming to you, Nqobizita Tongango wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. In Harare, Nqobizita uyezwa kuthiwa these days hayi bayagcwala abantu kuma registration centers. Kobulawayo kumi njani kuyini elikubonayo? Siyabonga kakhulu Ntunga, siyabonga ukuzwa ukuhlelo namhlanje. Siyananzelela ukuthi eHarare yebo amanamba ayaqhela abantu abarejistayo. Kobulawayo singathi abantu balutshwane abahamba ukuyarejista ngenxa yezizathu ezilandelayo. Okokuqala, isenta lapho kurejista khona isendaweni engathi iphandle kwedolobho omdala. Okwenza ukuthi abantu abaningi bengakwanisi ukuthi bahambe beyerejista khona ngayo. Then okwesibili, I think okwenzakalayo ukuthi inani labantu bakobulawayo abancane abakwanisi ukuthi bechiye imisebenzi yabo besiya register ukuyavota banga ukhona Tonga labo bafisa ukuthi benze imisebenzi yezandla kulokuthi beyiregister ukuvota. Kodwa kungasenani kulenhlanganiso eziningi kobulawayo ezilohlelo lokunusela abantu abatsha ukuthi behambe beyeregister ukuvota.
siyananzela ukuthi ezinye zalezo nhlanganiso ziyanika abantu imali zokugada kwenza ukuthi bekwanise ukuthi behambe beyerejista. Kodwa ngombono tusibona ngani inani labantu bakobulawa abarejistayo lisaselincane kakhulu. Yabo. Yebo, siyabonga. Donga, uthi wena i-registration center yakobulawayo ikhatshana iphandle kwedolobho, ingaphi kahle kahle? Siyabonga, i-registration center isefamona, okusho ukuthi umuntu ovela endaweni njengase-Country Park udinga imali ugada kabili ukuthi ekwanise ukuthi register ukuvota. So ngakho-ke zenza ukuthi abantu abaningi bengathakazeleli ukwehlukana nemali yabo yokuthi ese-Country Park engene edrobheni, edrobheni egade futhi kabili efamona uyarejista ukuyavota. So kwenza ukuthi abaningi bengathakazeleli akube behluleke ukuyarejista ngenxa yalolo osuku. Siyabonga Mnumzana Donga, aqhubeka ubambile. Ndizoke kwamuri vamatete as we wait for Takudzwa Ngaziwore. I'm sure my producers are trying to get in touch with him. Vamatete ndakataura nava Jasper Mangwana vanova mutauri ZEC masvondo mashoma pfura vachitaura ivo kuti mudzimwe nzvimbo hongo nyaya Victoria Falls people have to travel 100 kilometers to Hwange, asi vamangwana vanga vachitaura kuti kune dzimwe nzvimbo where people have to travel 150 kilometers to go and register. And here we are, a few months before we go to elections in July or August. Asi vanhu vachiri kuchema nekuti nzvimbo dzekunyoresa dziri kushota. Sei hurumende kana kuti ZEC isinganyatsokoshesa nyaya iyi semaonero enyu? Maonero edu ndeyekuti democracy is now being commercialized, it's now being privatized, where only those with money are supposed to enjoy their rights, which are against the spirit of the Constitution, which says that everyone has got the right to access their rights freely. So what we are seeing is that kana usina mari hausikwanisa kungochirejesa kuvhota. Kune dzimwe nzvimbo dziri kuti vamwe vanhu vanotofamba nzvimbo dzine mhuka. Ndikupa example nzvimbo yakaita seChirezi North. Iyi nzvimbo iritori nemhuka kana kunova kuti vana what 20 kune mhuka neine. Saka kuti unorejesa kuvhota unofanira kukwira mota dzinokwira na 10 PM unosvika kuChirezi mutauri na 10 AM mangwana acho. Saka zvinhu zvingakwanisiki. Zikuona sekuti ikodzero dzevanhu dziri kurambidzwa nehurumende through ZEC. ZEC iri kutora kodzero dzevanhu kurambidza vanhu kuti vange vachinziva vatinoti marights avo zviri pachena tisina kutengesa. Saka tangofanira sekuti kodzero yekuvhota yangosiyiwa kune vane mari chete vari kukwanisa kukwira makombi vari kukwanisa kunge vachikwanisa kutakura vanhu, because kana titaura kuti muZimbabwe mune more than 3 million of young people can register to vote, yet there are not enough centers to cater to those young people. Even super weekend sisters are elected in Nigeria, people are more than 38 young people, 38% of young people register to vote. Zvakaitika because the electoral commission in Nigeria ifamba inogara vanhu, but muZimbabwe we find kuti munhu anenge achingaiswa kuzvikora force anozita kurejesta kuvhota kuHwange, kokuti umwe munhu upenyu hwake hwagweta akatambotanyira kana guta reHwange atombokuzivi, haana mari yacho, ikonomi yedu haitenderi vanhu vakuenda kumabasa. So chatiri kuona isu ndechekuti government kana kuti hurumende yeSecond Republic kana kuti new dispensation yakutengesa kodzero dzevanhu, yakuti kana usina mari haukasingozviita kodzero dzako. Asi nekuti government iri it's on record saying that it wants to leave no one behind. Vachini kana vapa nevene vayo inogova pase nevene vayo kana vene vayo vasingabvumisi vachinji vakodzero dzavo. Thank you. Then ndikubate muromo vamatete will come back to you shortly. Tina vamatete navanqo visitor Donga veZimbabwe Christian Alliance vamatete ndeve project for 263
uyeshwethu ukurukura nenyaya ye-voter registration sikhuluma ngendaba ye-voter registration kakhulu sikhangela abasakhulayo ukuthi bayabhalisa na njengoba ukhetho solusondele. And thank you, gentlemen, and please do stay with us as we go to a short break. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those just joining us, this is Livetalk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about voter registration and mobilization, especially of young people, ahead of general elections this year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Now, going back to our guests, we have Nqobizita Donga of the Zimbabwe Christian Alliance and Yangasen Matete of Project Vote 263. Donga nxa sikhangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo laba ukuthi babhalisele ukuvota sisiye emuva. Abantu bebemadolonzima especially bona abasakhulayo ubumtshela umuntu umkhuthaza ukuthi hambe ebhalisele ukuvota akutshela ukuthi ukuvota angingeni njalo kangisoze ngivote ngoba akulalutho oluzatshintsha iZANU-PF izaqhubeka ibusa kulatshintsho oluza kuba khona. Nxa libakhuthaza abasakhulayo kathesi Donga ukuthi bayebhalisa, istory bana balitshela zona labo abangaba besala ukuyabhalisa? Okay, siyabonga. Mina ngingakaphenduli umbuzo wakho bengifisa ukuthi ngazise uzulu ukuthi thina uhlelo silenzayo sithi ngesilungu non-partisan. Nxa sikhuthaza abantu abatsha ukuthi behambe beyevota, asinqwanelanga ukuthi siphakamise uhlangothi oluthize. So ngezinye izinto esizenzayo esesikubonile njengenhlanganiso ukuthi from 2018 up to kathesi abantu abatsha sebengani sebelithakazelela kancane uhlelo lokuya-register ukuyavota. Kungenxa yani? Kungenxa yokuthi indlela osokukhulunyiswana ngayo labantu abatsha solutshiyene kulakudala. These days kulokho kuthiwa yi-WhatsApp, okuba khona le-creativity eningi kakhulu. Uyananzela ukuthi kwesinye isikhathi njengenhlanganiso, lezi inhlanganiso ezifana nezethu ziyakhuthaza abantu abatsha through ama-sports, zikhuthaza abantu abatsha through ama-competition. Lokho kuyenza ukuthi umuntu omutsha ethakazelele uhlelo lokuvota. Akusafani lakuqala ukuthi la nxa sasikhuluma ngokuvota kumbe uregister ukuvota, abantu abacabanga ukuthi uhlelo labantu lapho kuliwa khona kusiba lokudlawuza ngokuningi. Kodwa these days abantu abatsha sesilendlela ezithize esibafinyelela ngazo. Kwesinye isikhathi akumbe ngathi isikhathi esiningi akusela physical awareness eyenzakala kakhulu. Okuningi sokusenzakala through i-social media, o-WhatsApp, o-Facebook, o-Twitter ngale. Sokusiba le-engagement ebakhona kakhulu labantu abatsha. Labo sebebona ukuthi hayi, nxa kunje so ufithi uhlelo lokuya-register ukuvota lu-right, akula kuzwanguzwangu okuningi. Mm-hmm. Yabo.
Siyabonga vamatete ndidzoke kwamuri. Imimi Zimbabwe Christian Alliance, of course, you are also non-partisan. Murongo kurudzira vanhu vese kuti vanonyoresa. Saka pane vamwe zvikuru sei vechidiki vamuri kusangana navo here vari kuramba kunonyoresa, uyezve ndezvipi zvikonzero zvavari kupa? Chekutanga tungamiri ndiriyo project for Zimbabwe Christian Alliance. Ndichipinda mubvunzo yenyu, ichokwadi vechidiki varipo vamwe vachivika kudhauta kuti kuvhota kuna zvatinochinja, asi isusu basa ritinoziva kuti vana vembwa havasinoemisi wani, vechidiki vari kuenda vachisvinura mbitsana. Ndosaka muchiona kuti ma9 kana mitsetse yevanhu yange ichiwedzera kunzvimbo dzinoiswa kuvhota. Tiri kushanda ground tisingaitwi sevechidiki vari tichikurudzirana kushoresa kuvhota. Inyaya yekuti kumashure uku tisingawani kana tinge tichitaura tiri tega sevechidiki yatinoti peer-to-peer civic education, yekuti tinge tichigara tiri tega kuti wai zvakakosha kunoisa kuvhota. Saka iyo zvino izvi vechidiki taakunda achivhurika meso, taakunda achiona kuti zveshe matambudziko atiri kusangana nawo ese aya anokonzerwa nekuti tinenge tisingavhoti. Saka taakubatai kunonyoresa kuvhota. Vashoma vedu vachirikanika kudhauta, asi tinoimba kuti panonosvika maelections vaisivavo vashoma vachinenge tatovakonvinsa vandonyoresa kuvhota. Inyaya yekungoti pane zvimwe chete havakufasa kuenda nenyaya yekuti nzvimbo nemadzakati rebei ende nenyaya dzemakiwi. Asi tandoda kuimisa seruzhinji reZimbabwe ndechekuti ground tiri kushanda ende ground rakasheka this time. Vechidiki vari kubuda neuwandu hwavo vatonyoresa kuvhota vakamirira salvity richauya muna mugore ino muna August ikoko. Vechidiki vakatodzimirira tiri kuti zvose vechidiki tichazodhakwa after tandovhota, nekuti kana tikakavhota upenyu hwedu hunobva hwadhakwa hwechese. Saka isi vechidiki tiri kutoda kunovhota, vechidiki tiri kunobuda. Tinongokurudzira kuti today yavhurawo mafenders aya kunzvimbo dzatinogara tisatambura kundotifamba nekuti hatina mari dzetransport. Thank you vamatete, ndikubate muromo ndimbotora mutereri. We have Marcus ari kuBotswana. Good evening and welcome to Livetalk. Hello Marcus, uri kutinzwa uyasizwa? Okay, taurisa henyu, tipewo pfungwa dzenyu, makanonyoresa here kuvhota? Kuvhota hatisati atitiita asika kutoenda kunonyoresa izvezvizvi zvichinoenda kuZimbabwe. Kasikai mwechana bhazi rapfuura. Aiwa, tiri kumira pasati mukomana apindi, gore mari kuita zvirimira tiya zvekutamba. Aha, muri kuenda rini kunonyoresa? Ndikuenda ipapa musesaradhei. Musesaradhei. Yes. Saka mungada kudii kuti chii kune vamwe vanga vakuBotswana ikoko kana kuSouth Africa vasati vanyoresa? Ndikukurudzira kuti veruzhinji rwedu ngatiendei tinonyoresa kuvhota kuti hatitagare mumasango. Kugara mumasango hakuzi kuda uku, kuda kutiridza nhamo kuZimbabwe. Nhamo cheri kukombeswa nekuti tadza kuenda kuvhota kumirira nyika yedu. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Marcus nekupinda muchirongwa. Aiwa, tinotenda zvikuru. That was umlaleli Marcus osibambe ekwele Botswana. Uthi yena hayi yena kakabhalisela ukuvota kodwa uyathembisa ukuthi ngomgqibelo nje wayona le iviki ulubhekise eZimbabwe ukuyabhalisa. And isikhathi sesidliwe ngumangoye nguba zafamba beduwe. I would like to say thanks very much to Project 4263 Director Yangasen Matete and Nqobizita Donga of the Zimbabwe Christian Alliance. We were also scheduled to have Takudzwa Ngaziwore of